O czym jeszcze? Trochę wspomnę o mojej dyskusji z Płaską Ziemią. Ja jestem po prostu czasami trochę nie wiem, czy śmiać się, czy płakać. Może zaczniemy od Płaskiej Ziemi. Bardzo krótko, bo nie chcę tutaj wnikać. 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 Już pomijam tam, bo wiecie, jeżeli zaczynasz dyskusję, bo pytanie, czy jest sens, nie? Bo czasami nie ma. No ale jak słyszę tekst w stylu, że nocy jest ciemno, bo słońce się oddala, no to nie bardzo już wiem, gdzie dalej prowadzić dyskusję. Tutaj już generalnie moja dyskusja się kończy, no bo prosto, nie wiem, czy poznacie taki eksperyment, w którym, bo wiadomo, że woda jest płaska, tak? To można sobie sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. Moja dyskusja się kończy, no bo prosto, nie wiem, czy poznacie taki eksperyment, w którym, bo wiadomo, że woda jest płaska, tak? To można sobie sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. For those who don't know, it is a man-made waterway that connects Europe to Asia. The construction started about 200 years ago. I've read about it in school, but never quite imagined it to be in such a grand scale, seeing how massive it was. At one point, one side was just flat desert for miles, and the other is mountain of sand dug from the canal to maintain 25 meters of depth throughout. No to nie bardzo już wiem, gdzie dalej prowadzić dyskusję. Tutaj już generalnie moja dyskusja się kończy, no bo prosto, nie wiem, czy poznacie taki eksperyment, w którym, bo wiadomo, że woda jest płaska, tak? To można sobie sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. No to nie bardzo już wiem, gdzie dalej prowadzić dyskusję. Tutaj już generalnie moja dyskusja się kończy, no bo prosto, nie wiem, czy poznacie taki eksperyment, w którym, bo wiadomo, że woda jest płaska, tak? To można sobie sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. Moja dyskusja się kończy, no bo prosto, nie wiem, czy poznacie taki eksperyment, w którym, bo wiadomo, że woda jest płaska, tak? To można sobie sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. I was on Google Earth and I came across something that I thought was pretty amazing, and that is that when you draw a path between 2 points on Google Earth, you can then ask it to show you the elevation cross-section between those 2 points, so you can kind of see the rise and fall of the landscape like a topographical map. So just to test it out, I drew a path from my dad's house in Denver, Colorado, to my house in Cincinnati, Ohio. And I want to show you something very interesting. When I choose to show the elevation cross-section, you can see it's basically this red line. The starting point at my dad's house is 5,394 feet above sea level. And he's in Denver, Colorado, which is the mile-high city, so that's what you would expect. But then as you move east, and you can see the red arrow move east as I go that direction, the landscape starts to change where the elevation drops down and continues to drop. You go from the foothills of the Rocky Mountains into the plains of Colorado, Kansas, into Missouri, Illinois, Indiana, and then finally you get into Cincinnati, Ohio, to my house, which is 764 feet above sea level. So what's interesting is Google Earth wants us to believe that the landscape makes this curve as shown here. But the elevation cross section actually shows that the landscape of the United States from my dad's house to my house follows this path. And most of us, when we were in elementary school, learned that the Rocky Mountains, which is close to where my dad lives, is the continental divide that divides the rainfall from east to west. I'm pretty sure when I was a kid, I've been to the Milner Pass, which is about 2 miles above sea level. And there's a sign that says the Great Divide separates drainage to the Atlantic from the drainage to the Pacific. It traverses America from Alaska
almost to Cape Horn. And so that would make sense if the landscape does follow this topographical cross-section. I wanted to see what would happen when you look at the elevation cross-section over a great body of water. So starting at the northernmost point, as far as I can get, of Lake Michigan, and then traveling south, you can see that red line here, that the body of Lake Michigan is 574 feet above sea level, and it's level. There's no change in elevation, there's no curve. This cross-section shows what an undisturbed body of water looks like, and that's level. We know that to be true. There's three properties of liquids. They have mass, they take up space, and they always take the shape of their container. And so Lake Michigan from north to south is 574 feet above sea level. So then just to do another check, I wanted to see what the elevation profile would look like for Hudson Bay in Canada. Relatively a large undisturbed body of water. And you'll see here from the westernmost side, it shows an elevation of -2 feet below sea level, and it's level for a distance of over 879 miles. So what does all that mean? What I believe it means is that water is flat, water seeks its own level, therefore the idea that we're spinning on a globe is absolutely impossible. Bo wiadomo, że woda jest płaska, tak? To można sobie sprawdzić, zmierzyć i tak dalej. This program would not have been possible before 1967. Europe was joined to America by satellite across the Atlantic in 1962. But the link across the Pacific was not completed until 1966. This evening, by using satellites, microwaves and landlines, we will link Europe with Africa, Asia, Australia, and America. But just as the Wright brothers couldn't carry passengers, Solar Impulse represents the first steps in solar-powered flight. And to prove its potential, they began flying it around the world, from Abu Dhabi last year, with stops in India and China, then across the vast Pacific. Remember, it has no fuel. It then was on to the United States, hopscotched across America, powered only by the sun. And now it has crossed its last ocean, the Atlantic. Not much further to go. Europe was joined to America by satellite across the Atlantic in 1962. But the link across the Pacific was not completed until 1966. Was joined to America by satellite across the Atlantic, but the link across the Pacific was not completed until 1966. And to prove its potential, they began flying it around the world, from Abu Dhabi last year, with stops in India and China, then across the vast Pacific. Remember, it has no fuel. And to prove its potential, they began flying it around the world. And to prove its potential, they began flying it around the world. And to prove its potential, they began flying it around the world. No i zrobili eksperyment na jeziorze. Wzięli 3 łódki. Jeden gość miał taką, były dwie takie tarcze, jedna z dziurą. No i jeden gość świecił, a drugi obserwował. No i ten świecił i oddalił się i było na tym samym poziomie, bo oni tam to precyzyjnie mierzyli. No i nagle się okazało, że ten najdalszy, żeby świecić w tą tarczę, musieli podnieść do góry źródło światła. No więc udowodnili, że Ziemia jest kulą. No, ona nie jest oczywiście, bardziej jest taką elipsoidą i tak dalej, ale to już nie wnikajmy. Także czasami się nie opłaca. Drugi przykład to tak na szybciutko. No i zrobili eksperyment na jeziorze. Wzięli 3 łódki. Jeden gość miał taką, były dwie takie tarcze, jedna z dziurą. No i jeden gość świecił, a drugi obserwował. No i ten świecił i oddalił się i było na tym samym poziomie, bo oni tam to precyzyjnie mierzyli. No i nagle się okazało, że ten najdalszy, żeby świecić w tą tarczę, musieli podnieść do góry źródło światła. No więc udowodnili, że Ziemia jest kulą. No, ona nie jest oczywiście, bardziej jest taką elipsoidą i tak dalej, ale to już nie wnikajmy. Także czasami się nie opłaca. Drugi przykład to tak na szybciutko. No i zrobili eksperyment na jeziorze. Wzięli 3 łódki. Jeden gość miał taką, były dwie takie tarcze, jedna z dziurą.
No i jeden go świecił, a drugi obserwował. No i ten świecił i oddalił się i było na tym samym poziomie, bo oni tam to precyzyjnie mierzyli. No i nagle się okazało, że ten najdalszy, żeby świecić w tą tarczę, musieli podnieść do góry źródło światła. No więc udowodnili, że Ziemia jest kulą. No, ona nie jest oczywiście, bardziej jest taką elipsoidą i tak dalej. To jest ten lot samolotem, tak? No bo Ziemia wiruje z różną prędkością w różnym miejscu. Na równiku szybciej, na biegunie wolniej i tak dalej. I generalnie, gdybyś leciał samolotem, to jest standardowy zarzut. Tylko że jeżeli samolot leci 900 tam km na godzinę, to ty w godzinę przelecisz odległość tam powiedzmy z Bałtyku do Czech, nie? No bo tam Polska, ile tam jest? 700 chyba coś. No to kawałek dalej. No, a jeszcze ile zostaje? No, ale to tak zostawmy. Ja lubię czasami dyskutować, bo czasami ludziom brakuje elementarnej wiedzy. No chyba że wchodzimy w teorię spisków, które kochają pewnie wierzca apokalipsy. No to co widziałem ostatnio na jednym z Discordów, podesłał mi widz, to tak na początku przeczytałem, nie zrozumiałem, a później zacząłem że Mike jeszcze kiedyś uwierzy w płaską Ziemię. Ja mówię, no chyba że dostanę paraliżu mózgu, nie? I na przykład delirium, tremens, to może tak. Moja dyskusja się kończy, no bo prosto nie wiem, czy poznacie taki eksperyment, w którym, bo wiadomo, że woda jest płaska, tak? To można sobie sprawdzić, zmierzyć i tak dalej.